Welcome to today's public lecture, Coloring on Pain, Art Therapy and Emotional Support for Children with Cancer. Today, we're honored to welcome a truly remarkable guest. She is a general medicine doctor, an art therapist, and the founder of the Artdonnance. She has distilled years of experience accompanying participants in oncology, world's interstructured art-based therapeutic approach. Within the hospitals of Algeria, she has used colors, lights, and shape to accompany countless silence and resilience lives. Today, she brings the practical online to all of you to listening in. Please join me and in giving a warm welcome to Dr. Nesrine Helali Asses. Thank you. Thank you. Yes, thank you. So, just welcome, yes, Nesrine to do this workshop. Yeah, thank you so much. It's okay. Thank you very much. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup à Madame Ananda Zhao de m'avoir présenté. Je suis très fière de représenter son institution, de représenter aussi mon pays pour vous parler aujourd'hui d'une thématique qui est très sensible, qui est l'oncologie. Et d'autant plus, on parle d'oncologie de l'enfant. Je suis médecin généraliste affecté dans une cellule d'écoute et d'orientation en oncologie. Donc, je m'occupe des patients cancéreux et notamment aussi des enfants cancéreux. Thank you very much. Hello, everyone. Thank you, Mrs. Ananda Zhao, for introducing me. I'm very proud to represent her institution and also to represent my country in speaking to you today about a highly sensitive topic, oncology. More specifically, we will be discussing pediatric oncology. I'm a general practitioner assigned to a listen and guidance unit in oncology, where I work with cancer patients, including children diagnosed with cancer. Aujourd'hui, je vais vous faire une première présentation pour vous expliquer un petit peu la douleur de l'enfant et le besoin de penser comme un pansement les douleurs de cet enfant par des couleurs. Today, I will give you an introductory presentation to help you better understand children's pain and the need to soothe it, like applying a bandage to a wound through the use of colors. Thank you. I will just present. A world of colors beyond the window. Once upon a time, a child was sitting by a window. Outside, the world felt vast, sometimes too silent, sometimes too heavy. But through the glass, color still existed, like a secret waiting to be discovered. And in that case, a first question was born. What if colors could come in? A safe space, a soft, calm space where nothing is frightening. A place where one can breathe without rushing, where emotions are simply allowed to exist. Here, the child has nothing to prove. They can just be. Choosing the colors. In front of them, pencils, pigments, endless shades. Each color becomes a choice, a breath, an inner whisper. Red for what burns, blue for what soothes, yellow for what hopes. And the child begins to choose
gently, freely, giving pain a shape. What was invisible began to take form. Pain, fears, silence finally find a shape, a line, a stroke, a shadow on the paper. And for the first time, what was inside can exist outside. Adding colors to pain. But pain does not remain alone. It blends, it transforms. Shimmers of light begin to settle within it, like stars in a deep night. And little by little, what once hurts starts to tell another story, a story of transformation. Becoming the author of the story, the child understands something precious. What they create belongs to them. They are no longer only the one who endures. They become the one who tells. The paper becomes a word, and they become its author. A wall of the whole. The creations come together, connect, respond to one another. A wall is built, made of fragments of life, courage, and color. A wall that does not divide but connects. Collective voice. Other children add their stories. Color, meet, speak, and support one another. What was once intimate becomes shared without ever losing its truth. Beyond the pain, and the child looks at their creation like looking at a horizon where it is possible to continue. Okay. Donc, pour cette première vidéo, j'ai partagé avec vous mon premier ressenti sans mots. Cette vidéo est juste formée d'images pour que vous puissiez juste vous imprégner de la thématique et surtout de la sensibilité de ce thème. So, for this first video, I shared with you my initial feeling without words. This video is composed solely of image, allowing you to simply immerse yourselves in the theme and, above all, in the sensitivity of this subject. En Algérie, en exerçant cette écoute en oncologie et surtout vis-à-vis des enfants cancéreux, j'avais remarqué au niveau de nos hôpitaux que le plus souvent, les murs étaient gris, il n'y avait pas de couleur. Lorsqu'on manque de couleur, la douleur s'intensifie. Elle s'intensifie sur le plan moral, sur le plan psychique, et le corps commence à parler. La douleur est là et on n'arrive pas à l'atténuer. Pour ma part, j'ai jugé nécessaire de lancer cette initiation, de peindre des couleurs sur la douleur de l'enfant pour lui donner un moment d'espérance, un moment de vitalité, un moment arc-en-ciel. In Algeria, while providing support and guidance in oncology, especially for children with cancer, I noticed that in many of our hospitals, the walls were often gray and devoid of color. When color is absent, pain seems to intensify. It deepens emotionally, psychologically, and eventually the body begin to express that suffering.
The pain is present and it becomes difficult to ease it. For my part, I felt it was necessary to initiate this approach of painting color onto the child's pain, giving them moments of hope, vitality, and rainbow like joy moments that bring light into their journey. Maintenant, je vais vous présenter, après avoir entamé cette séance avec une présentation sans mots, nous allons parler maintenant comment pallier à cette douleur, comment venir en aide à cet enfant. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Dans le cadre d'Artdonnance, la prescription artistique à l'écoute de l'âme, parce qu'il s'agit d'écouter l'âme de cet enfant pour lui venir en aide. Now, after beginning this session with a wordless presentation, I would like to discuss how we can address this pain and support these children. What can we offer through artistic prescriptions, an art-based approach that listens to the sound? Because the key is not listened, the key is to listen to the sound of the child in order to truly help them. Okay. Adding colors to the pain. I give you introduction to the workshop. Today, I'm pleased to present Adding Color to the Pain, an Artdonnance art therapy workshop specifically designed for children living with cancer. Pain is not only a physical sensation for children. Undergoing cancer treatment it's okay. Undergoing cancer treatment, pain is often accompanied by fear, anxiety, frustration, loneliness, and uncertainty. Many children struggle to find the words to describe what they are feeling. Art offers an alternative language. Through colors, shapes, symbols, and creative expression, children are invited to transform an invisible experience into a visible creation. This workshop does not aim to eliminate pain. Instead, it helps children express it, understand it, and reconnect with their inner strength and resource. At the heart of the Artdonnance approach lies a simple yet powerful belief. When creativity is activated, the child is no longer defined by illness, but empowered by imagination, expression, and hope. Workshop objectives. These objectives of workshop provide a safe space for emotional expression, help children express pain beyond the words, encourage therapeutic distraction and emotional relief, strengthen inner resource and resilience, transform a painful experience into a meaningful creative process. When children add colors to pain, they reveal the colors of hope.
This workshop is built around several therapeutic objectives: creativity as a pathway toward emotional regulation and psychological well being. Why these materials matter: drawing paper or cardstock, colored pencil markers of oil pastels, paints optional, stickers, colored paper, collage materials. The goal is not artistic performance. The goal is emotional expression and creative empowerment. The rainbow breath, a guided creative visualization. If your pain had a color, what color would it be? If it had a shape, what would it look like? If it would speak, what would it say? If it could move, how would it move? Reflection. That color choose you today. Instruction for children. Close your eyes gently. Imagine a beautiful rainbow above your head. Choose one color that makes you feel safe. Slowly breathe this color into your body. Imagine it bringing comfort, strength, and peace. Let it color fill your heart with hope. A therapeutic purpose: promote relaxation, reduce anxiety, enhance emotional safety, prepares children for creative expression. Il faut savoir, il faut savoir dans cet atelier, lorsque on entame cet atelier pour l'enfant et sa douleur, il faut le mettre dans une position de confort. Il faut qu'il y ait une musique méditative, une musique douce qui laisse cet enfant s'apaiser, qu'il puisse fermer les yeux tranquillement et penser à cette couleur qui pourrait l'apaiser. It's important to understand that when beginning this workshop focused on the child and their pain, the child should first be placed in a comfortable and reassuring environment. There should be soft meditative music that help the child relax and feel at ease. The child can then gently close their eyes and think about a color that bring them comfort and peace. Step 1. Giving pain a shape. If my pain had a color. Guiding questions for children. If your pain were a color, what color would it be? If it had a shape, what would it look like? If it would move, how would it move? Activity. Children are invited to draw their pain using colors, shapes, lines, and symbols. Comme pour cet exemple que je vous ai illustré, un petit gribouillage qui pourrait représenter une douleur de l'enfant. Ça pourrait être autre chose. Je vais vous montrer en description dans un moment. Donc, cet enfant sera en condition. Il va fermer les yeux. Il va penser à une couleur qui pourrait le rassurer. Et une autre part, il va penser à cette douleur en parallèle. Cette douleur qui le gêne, cette douleur qui l'handicape. Et il va essayer de la représenter par une couleur et une forme. As in this example, I have shown you a small scribble that could represent the child's pain. It could also be something else. I will show a description of it shortly. So the child will be placed in the appropriate conditions.
They will close their eyes, think of a color that could reassure them, and at the same time reflect on this pain in parallel. The pain that bothers them, that affects them, that can be disabling, and they will try to represent it through a color and a shape. Step 2. Adding color to the pain. Transforming the image. Like this image? Look at this image. Children choose color that represent hope, courage, comfort, love, strength. This color made a surround, soften, transform, or interact with the original representation of pain. Dans cette image, l'enfant a mis des couleurs autour de sa douleur. Il a donné de l'espérance à cette douleur pour qu'elle puisse disparaître. Regardez, cette douleur ne se sent pas bien. Cette douleur est fâchée parce qu'il y a des couleurs autour d'elle qui vont la vaincre. Et ça, c'est la clé de l'art-thérapie pour l'enfant. C'est la clé de cette douleur qui immobilise cet enfant et qui l'handicape au quotidien. In this image, the child has placed color around their pain. They have given hope to this pain so that it may disappear. The pain is disappear. Look, this pain does not feel well. This pain is angry because there are color surrounded it that will overcome it. And this is the key to art therapy for the child. This is the key to this pain that immobilizes the child and affects their daily life. Every color is a resource. Discovering the language of color. Color mapping: yellow, hope; blue, calmness; green, healing and growth; purple, inner strength; pink, love and support; orange, courage and energy. Reflection: with color could help you pain feel a little lighter today. Therapeutic purpose: encourage emotional awareness, helps children identify personal strengths, support symbolic transformation, facilitate positive coping strategy. Lorsque vous mettez des couleurs autour de la douleur représentée par l'enfant, les couleurs vont vaincre cette douleur. Cette douleur, comme je vous l'ai dit, sera fâchée. Elle va disparaître parce que il y a le pouvoir des couleurs. Il faut que cet enfant comprenne que le pouvoir des couleurs, que le pouvoir de ces dessins qui pensent cette douleur vont vaincre son cancer. That you place colors around the pain represented by the child, the colors will overcome this pain. This pain, as I told you, will become angry. It will disappear because of the power of the color. The child must understand that the power of colors, the power of their drawing that transform this pain, will overcome their cancer. The wall of the hope. What's the wall of the hope? Each child places their artwork on a collective display wall. The wall becomes a symbol of hope, courage, solidarity, resilience, cherished strength. Together, the artwork creates a powerful message of support and inspiration. Alors, le mur de l'espérance.
Je l'ai appelé ce mur d'espérance justement parce que, comme je vous ai dit, en Algérie, les murs sont gris. Les murs étaient tellement gris que je voulais les colorer. Récemment, on a entamé cette démarche de colorer et de donner des couleurs à ces murs qui étaient qui absorbaient tant de douleur. Et c'est pour cela que je voulais vous présenter ce mur de l'espérance. Chaque enfant qui va établir son dessin en art-thérapie, son dessin salvateur de cette douleur, il va l'accrocher dans ce mur de l'espérance de l'hôpital ou autre institution. Ce mur lui donnera la valeur d'exister, lui donnera une empreinte de son identité et lui donnera de la force pour continuer. The wall of hope is what I called it precisely because, as I mentioned in Algeria, the walls are grey. The walls were so grey that I wanted to bring them to life with color. Recently, we began this process of coloring and bringing color to these walls that felt absorbent, as if they were absorbing so much pain. That is why I wanted to present this wall of hope to you. Each child who creates a drawing, each child who creates a drawing in art therapy, a healing drawing of their pain, will hang it on this wall of hope within the hospital or other institution. This wall will give them a sense of existence, a mark of their identity, and the strength to continue forward. Le mur de l'espérance est un mur qui est très très important, là où cet enfant est hospitalisé. Ce mur est comme une exposition artistique pour lui. L'enfant se sentira artiste. L'enfant se sentira exister. L'enfant se sentira célèbre. L'enfant se sentira dans un état de, comment dirais-je, il se sentira en force. The wall of hope is a very, very important space into the place where the child is hospitalized. This wall is like an art exhibition for them. Look at this. The child will feel like an artist. The child will feel that they exist. The child will feel famous, and the child will feel empowered and strong. Collective message. On this wall of hope, every color tells a story of courage. Every drawing reveals a source of strength, and every smile becomes a light, guiding us forward together. Lorsque vous allez élaborer cet atelier d'art-thérapie pour la douleur de l'enfant cancéreux, et que cet enfant va produire son dessin, il va produire d'abord son mal qui le ronge, et puis après le penser comme un pansement avec des couleurs. Cela deviendra une œuvre d'art. Cette œuvre d'art doit être valorisée dans un mur d'espérance. Chaque personne qui passera à côté de ce mur d'espérance pourra y mettre par exemple, écrire des mots de consolation, des mots d'encouragement qui pourront rehausser sa fierté et le sentir exister encore et toujours. When you design this art therapy workshop for a child's pain, specifically for a child with cancer, the child will first express the suffering that is consuming them.
and then transform it like a bandage using colors. This process becomes a work of art. This artwork must be valued and displayed on a wall of hope. Every person who passes by this wall of hope can also contribute by writing, for example, words of comfort and encouragement. These words can strengthen the child's sense of pride and help them feel that they continue to exist now and always. Closing reflection. Pain might sometimes take up a lot of space, but within every child life colors, dream, and strength that help light the way forward. Alors il faudrait savoir que dans ce mur d'espérance, chaque enfant pourra identifier sa personnalité, pourra identifier son vécu, euh, qu'il puisse s'en sortir et guérir. C'est notre souhait le plus absolu et on y veille au quotidien. Mais dans le cas où même lorsqu'on est confronté à la mort, au décès de cet enfant, nous saurons que cet enfant a existé. Nous saurons que cet enfant a laissé une belle empreinte. Nous saurons que cet enfant a œuvré pour les autres enfants aussi et a donné de son courage. C'est très très important parce que n'oublions pas, cet enfant a une famille aussi qui est autour de lui et qui a besoin d'être autant valorisé que lui de par le courage qu'il traverse avec lui. It's important to understand that within this wall of hope, each child will be able to recognize their own personality and their lived experience, so that may find a way forward and heal. This is our deepest wish, and we work toward it every day. However, even in cases where we are confronted with death and the loss of a child, we will know that this child existed. We will know that this child left a beautiful imprint. We will know that this child also contributed to helping other children and shared their courage. This is extremely important because we must not forget that this child also has a family around them, a family that need to be valued as well for the courage they go through alongside the child. How art therapy helps with pain. Pain is more than a physical sensation. Children often experience fear, sadness, anger, uncertainty, and loneliness alongside pain. Art therapy helps children to express feelings that are difficult to put into words, reduce stress and anxiety, feel a greater sense of control, strengthen coping skills, activate imagination, hope, and resilience, transform painful experience into meaningful creative expression. What happens during creative expression? When children draw, paint, imagine, and create, their attention gently shifts away from pain and toward the inner strength, resource, and possibilities. Art therapy does not erase pain. It helps children carry it differently. Through color, symbols, imagination, and creativity, children can reconnect with part of themselves, and illness cannot take away their courage, their dreams, their identify, and their hope. The Artdonnance effect. When creativity becomes resource, this is a pain, make expression, and transformation, empowerment, and hope. From pain to potential through creativity. Alors,
il faut savoir que ce que je vous ai expliqué maintenant, et je vais vous réexpliquer ça en version plus, on va dire, plus opérationnelle, il faut savoir que c'est là qu'intervient le programme Artdonnance. Artdonnance est un programme justement qui aide à atténuer cette douleur en l'aidant à s'exprimer, en la transformant avec des couleurs, en donnant une meilleure force pour cet enfant parce qu'il a élaboré euh, une œuvre, il a élaboré une expression artistique dans laquelle il atténue sa douleur et à partir de là, il y a une espérance. Il va accrocher son œuvre sur le mur de l'espérance. You should understand that what I have just explained, I will now present in a more operational form. This is where the Artdonnance program comes in. Artdonnance is a program that helps reduce this pain by supporting expression, transforming it through colors, and giving the child greater strength. Through this process, the child creates a work of art, an artistic expression in which their pain softened. From this, hope emerges. The child then hangs their artwork on the wall of the hope. Alors là, je vous ai regroupé un petit peu cet atelier d'art-thérapie en une ordonnance, en une prescription artistique à l'écoute de l'âme, pour que vous puissiez comprendre comment le programme Artdonnance, avec la collaboration de Madame Ananda Zhao, comment on arrive à générer des prescriptions artistiques par rapport à une, un état d'âme donné. Là, nous sommes dans le cadre de l'oncologie, on est dans le cadre de l'enfant cancéreux, on est dans le cadre de la douleur du cancer. Je vous ai regroupé l'atelier en une forme de prescription, comme vous voyez, Artdonnance, la prescription avec toutes les étapes à suivre que l'enfant devrait suivre. Je préciserai juste seulement que c'est une prescription collective cette fois-ci. Pour une première initiation, je voulais vous adresser une ordonnance globale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas spécifique à un enfant donné. Mais sachez que le programme Artdonnance veille justement à personnaliser la prescription artistique. Là, ce que je vous ai montré, c'est une prescription globale. C'est-à-dire, on va regrouper tous les enfants cancéreux dans une salle et leur faire cet exercice standard, d'accord? Et puis après, au fur et à mesure que cet exercice standard sera élaboré, nous allons voir l'expression artistique de cet enfant et développer chaque expression de l'enfant par le programme Artdonnance pour personnaliser encore plus son cas clinique et son cas artistique pour lui donner une ordonnance personnalisée. So here, I have grouped this art therapy workshop into a kind of prescription and artistic prescription based on listening to art so that you can understand how the Artdonnance program, developed in collaboration with Mrs. Ananda Zhao, creates an artistic prescriptions in response to a given emotional state. In this case, we are within the field of oncology, specifically pediatric oncology and the experience of cancer-related pain in children. I have structured the workshop in the form of a prescription, as you can see, an ordonnance, rainbow of relief, a set of steps then the child is guided to follow. I would like to clarify that this is a collective prescription
For this initial introduction, I wanted to present a global Artdonnance, meaning it is not specific to one individual child. The Artdonnance program, however, is designed to personalize artistic prescription. What I'm presenting here is a group-based prescription where children with cancer participate together in the same room in this standardized exercise. Then, as this exercise unfolds, we observe each child's artistic expression, and through the Artdonnance program, we further develop each child's creation to better understand their clinical and artistic profile, ultimately providing them with a personalized artistic prescription. Donc, l'ordonnance d'aujourd'hui, que je vais vous envoyer après en fichier joint, c'est une ordonnance que vous pourrez exercer dans les institutions de cancer. C'est une ordonnance collective, d'accord, pour tous les enfants, quel que soit le type de douleur. C'est une première initiation à ces séances d'art-thérapie. Petit à petit, nous allons individualiser cette ordonnance et chacun aura sa propre prescription. So today's prescriptions, which I will send to you later as an attached file, is a prescription that can be implemented in cancer care institutions. It is a collective prescription applicable to all children, regardless of their type of pain. It is a first introduction to these art therapy sessions. Gradually, we will individualize this prescription, and each child will receive their own personalized prescription. Je vous ai rajouté une autre ordonnance. Cette ordonnance que j'ai adressée pas seulement pour les enfants cancéreux, je tenais à adresser cette ordonnance aussi pour tout type d'enfants souffrant de douleur. D'accord? Donc c'est une ordonnance maintenant, non pas pour tous les types d'enfants cancéreux, mais pour tout type d'enfants confondus, avec ou sans cancer. Tout enfant qui présente une douleur, qu'elle soit morale, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique, peuvent utiliser cette ordonnance. Cette ordonnance peut même aider, par exemple, les lésions traumatiques, les traumatismes psychiques de l'enfant, à mieux extérioriser leur douleur et aider nos thérapeutes, nos psychothérapeutes et nos psychiatres et nos psychanalystes aussi. Donc, je vous adresse cette ordonnance qui pourrait aider chaque type d'enfant, qu'il soit cancéreux ou pas. C'est une ordonnance vraiment standard à tous les enfants. C'est une ordonnance dédiée à la douleur de l'enfant, quel que soit ce type d'enfant. Cet enfant pourra extérioriser sa douleur et pourra aider aussi les psychothérapeutes, les psychanalystes, aussi les psychiatres aussi. Bref, c'est une prescription qui est destinée à tous les enfants qui souffrent de douleurs, qu'elles soient psychiques, morales ou physiques. Je voulais élaborer cette douleur, cette prescription artistique pour aider les enfants aussi en général. So, I'm sending you this prescription, which could help every type of child, whether they have cancer or not. It is truly a standard prescription for a children. It is dedicated to children's pain, regardless of the type of child. This child will be able to express their pain externally, and we also be able to support psychotherapists, psychanalysts, and psychiatrists. In short, this is a prescription intended for children who are experiencing pain, whether
psychological, emotional, or physical. I wanted to develop this artistic prescription to help children more broadly in general. Thank you. Alors, alors je voudrais, Thank you. alors, je voudrais encore vous expliquer. Durant cette communication, si on arrive un peu à synthétiser un petit peu cet atelier, je vais vous expliquer de façon, on va dire, plus opérationnelle et plus visible cet atelier, si vous êtes d'accord. Thank you. Now, I would like to further explain during this presentation if we can summarize this workshop a bit. We'll explain it in a more operational and more visual way. Alors, le but, justement, de cet atelier d'art-thérapie pour l'enfant cancéreux, il faut qu'il soit minimaliste, c'est-à-dire qu'il ne soit pas coûteux, parce que il doit être à la portée de toutes les institutions, euh, de tous les endroits où cet enfant cancéreux peut résider. Parfois, il peut être dans des lieux, on va dire, un peu défavorisés par rapport à d'autres. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait des moyens d'expression artistique à moindre coût. The purpose of this art therapy workshop for children with cancer is that it should be minimalist, meaning it should not be costly, so that it can be accessible to all institutions and all places where their children may be cared for. Sometimes they may be in settings that are less resourced compared to others. Therefore, it is essential to provide means of artistic expression that are very low cost. Donc là, nous allons utiliser, quand vous irez aux institutions pour élaborer cet atelier chez l'enfant, vous allez juste utiliser une feuille blanche et des crayons de couleur pour cette étape seulement. Pour cette première imprégnation de séance d'art-thérapie, nous allons juste utiliser ça. So, at this stage, when you go into institution to implement this workshop with children, you will only use a blank sheet of paper and colored pencils for this step only, for this initial introduction to the art therapy session, Artdonnance session. We will use only these materials. Like this. Voilà. Voilà. Alors, il faut savoir, il faut mettre une petite musique méditative ou alors un silence, mais vraiment très olympien, pour que l'enfant puisse écouter son corps, neutraliser cette douleur et arriver à la représenter sur le papier. It is important to note that a soft meditative music should be played, or alternatively, a deep and very calm silence, so that the child can listen inwardly, become aware of their body, reduce the intensity of the pain, and manage to represent
it on paper. L'enfant, en général, lorsqu'on parle de douleur, il va représenter la douleur avec des couleurs sombres, comme le noir, comme le marron ou un bleu très foncé, des couleurs assez froides. Il va représenter cette douleur avec ce type de couleur. In general, when a child is asked to express pain, they will often represent it using dark color, such as black, brown, or very dark blue, cold and heavy tones. They tend to express this pain through these types of colors. Il va prendre un crayon et il va représenter cette douleur qui pourrait être circulaire, qui pourrait être en forme dysgraphique, qui pourrait être linéaire. Cet enfant va représenter sa douleur comme il la ressent dans son âme, comme il la voit. Cette douleur, l'enfant va la représenter sous différentes formes. The child will represent this pain in different forms. Chaque douleur représentera la douleur de son âme à lui. Ça peut être en forme de monstre, comme ça. Ça peut être en forme dysgraphique ou alors en forme linéaire. Each expression of pain will represent the pain of their own soul. It may take the form of a monster like this. It may be dysgraphic in form or it may be linear. L'enfant a le droit de dessiner la douleur comme il la ressent. Laissons-le dessiner cette douleur comme il la ressent. Il peut lui mettre des yeux, comme dans l'exercice, des yeux méchants. Il peut lui mettre des yeux tristes. Il peut représenter ou ne rien mettre du tout. Il peut représenter comme il le souhaite. The child has the right to draw the pain exactly as they feel it. Let them draw this pain as they experience it. They can add eyes to it, as in the exercise angry eyes, sad eyes. They may represent it with eyes or choose not to include any at all. They can express it however they wish. Après avoir exprimé sa douleur selon la forme qui lui convient, il va choisir une couleur. Il peut choisir une couleur comme il peut choisir plusieurs. Il a le choix. Cet enfant a le choix de choisir. Donc, il va prendre cette couleur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser, c'est-à-dire il va couvrir. Il va couvrir cette douleur avec des couleurs. C'est comme si il mettait un pansement sur cette douleur. Et il va ressentir réellement qu'il est en train d'exercer un pansement sur sa douleur. After expressing their pain in the form and with them, the child will choose a color. They may choose one color or several. The choice is there. This child has the freedom to choose. They will take this color and
what will they do? They will think about it, meaning they will cover this pain with color. It is, a, a- it is as if they were placing a bandage over the pain, and they will genuinely feel that they are applying a healing bandage to their suffering. Cet enfant, en mettant des couleurs autour de la douleur, il va ressentir un effet bienfaiteur. Il va ressentir qu'il est en train de soigner cette douleur. Cela va le valoriser. Et en même temps, en mettant des couleurs, ça va lui donner encore plus de force. By placing colors around the pain, the child will feel a beneficial effect. They will feel that they are healing this pain. This will give them a sense of self-worth. At the same time, by adding colors, it will give them even more strength. Une fois que le dessin a été élaboré avec beaucoup de couleurs, là je vous montre juste la façon de faire, mais chaque enfant a sa propre façon de faire. L'essentiel et l'objectif serait d'abord de cerner la douleur et puis après de cercler cette douleur avec des couleurs d'espérance. Once the drawing has been created with many colors, I'm only showing you the method here, but each child has their own way of doing it. The essential aim is first to identify the pain and then to surround this pain with colors of hope. Une fois que le dessin a été réalisé, ce dessin, chaque enfant peut exprimer verbalement ce qu'il a ressenti en dessinant son dessin. Nous ne sommes pas là pour interpréter le dessin à sa place. Attention, l'art-thérapie n'est pas dans l'interprétation du dessin. C'est à l'enfant d'interpréter, s'il le souhaite, s'il est prêt pour ça, d'interpréter son propre dessin, de dire comment il a vaincu cette douleur par des couleurs. Once the drawing is completed, each child can verbally express that they felt while creating it. We are not there to interpret the drawing for them. It's important to note that art therapy is not about interpreting the drawing. It is the child who, if they wish and if they are ready, interprets their own drawing and explains how they have overcome this pain through colors. Après avoir élaboré ce dessin, nous allons l'accrocher. Ce dessin sera accroché dans son mur de l'espérance. Un mur qu'il pourra voir tous les jours. S'il est en institution d'oncologie, à chaque fois qu'il doit se réveiller pour aller vers sa séance de chimiothérapie, pour aller vers sa radiothérapie, ou à chaque fois que le médecin sera de passage, il va l'encourager, il va lui montrer à quel point il est fier de lui. Ça sera son exposition d'artiste. Cet enfant va ressentir qu'il est artiste de sa vie, va ressentir que cette douleur a fait de lui un artiste. After completing this drawing, we will hang it up. It will be displayed on their wall, the wall of hope, a wall they can see every day, especially if they are in an oncology unit. Each time they wake up to go for chemotherapy sessions, radiotherapy, or whenever the doctor passes by.
It will encourage them and show them how proud we are of them. It will become their personal art exhibition. This child will feel that they are the artist of their own life and that this pain has transformed them into an artist. Alors voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui dans cet atelier d'art-thérapie qui est dédié à l'enfant. Peut-être que je m'excuse si mon anglais n'est pas toujours aussi parfait ou peut-être moins explicite, mais j'ai parlé avec beaucoup d'émotion parce que l'enfant cancéreux surtout me tient à cœur. La douleur de l'enfant aussi me tient à cœur. Je tenais vraiment à pallier cette douleur avec des couleurs que je voulais partager avec vous. So, this is what I wanted to explain to you today in this art therapy workshop dedicated to children. I apologize if my English is not always perfect or sometimes not fully clear, but I spoke with a lot of emotion because children with cancer are especially close to my heart. Children's pain is also very close to my heart. I truly wanted to help alleviate this pain through colors, and I wanted to share this with you. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Yeah. Thank you, Dr. Nasia, for that theory. We can see here that art is a merely decoration, but a language that gives voice to what can't be spoken. If anything has resonated with you and spark a question, please feel free to jot it down, and we will have time to responses during our Q&A session at the end. So now, Dr. Nasia will guide us into today's. So thank you for Dr. Nasia for such profound and gentle theory, and from exploration emotion world of the children and to interpreting the pain of the soul and the pain management prescription exercise. We just witnessed Dr. Nasia have opened the door to the therapeutic space, really thin yet profound realm. So we will begin today's Q&A session. So before we start, please allow me to clarify a few points. First, how to ask. Maybe you may type your questions in your chat box, or you may click the right hand button, or just unmute your microphone. And we have approximately 50 minutes reserved for Q&A, and to allow as many people as possible to ask questions. So please try to be concise. And also, you are welcome to ask questions in Chinese. We will assist you in interpretation. So let's begin. Who has questions for Dr. Nasia? Yeah. If anyone, yes, have the questions, you can just mute or just type in the chat box. So I just prepared the one questions. Maybe please, Dr. Nasia, to give me a feedback. So in your lecture, you mentioned the pain management prescription exercise. For children with cancer, they often endure severe physical pain and fear of treatment. In your clinical experience, when a child completely refused to engage in artistic creation due to the pain or emotional breakdown, how do you usually break the ice? Do you have a fixed set of guiding phrase or
Does it really entirely on intuition and observation in the moment? There's a question. Nikki have the questions. So maybe after my question and the Nikki's question, okay. I just send the question first in English, and then please, in your lecture, you mentioned the pain management prescription exercise for children with cancer. They often endure several physical pain and fear of treatment. In your clinical experience, when a child completely refuses to engage in artistic creation due to pain or emotional breakdown, how do you usually break the ice? Okay. Do you have a fixed set of guiding phrases, or does it really entirely on institution? Okay. Thank you. Thank you very much for your question, Ananda. It's a good question. Nikki, it's question of Nikki. Yeah, let me just translate for later. Maybe you can first my question, and then Okay. I will type English here. Okay. Alors, pour répondre à votre question, Madame Ananda, c'est une question qui est très, très pertinente. C'est là justement où on insiste sur la pluridisciplinarité de la prise en charge de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il va venir faire sa séance d'art-thérapie, pour bénéficier, on va dire, d'une consultation artistique, il doit être mis en confiance. Déjà, cet enfant a été déjà entouré au préalable par des psychologues, des pédopsychologues, des pédopsychiatres. Nous travaillons toujours en collaboration avec eux. C'est très, très important. Par exemple, il serait souhaitable de parler de cet enfant avec les psychologues d'abord, de parler de cette initiation à la séance d'art-thérapie collective avec les psychologues et les pédopsychiatres, etc. Pourquoi? Pour qu'il y ait cette mise en confiance de l'enfant. Il faudrait d'abord l'informer. C'est très, très important qu'un enfant soit informé, qu'il ne soit pas contraint de faire quelque chose. L'art-thérapie, ce n'est pas, on confond toujours l'entité de l'art-thérapie avec les travaux manuels. Ce ne sont pas des travaux manuels, justement. L'art-thérapie est un moyen thérapeutique qui va aider les autres moyens thérapeutiques. Donc, nous devons prendre tout notre temps pour les mettre en confiance. Pourquoi pas une première séance avant la séance d'atelier d'art-thérapie, pourquoi pas une première séance d'immersion, d'initiation, les mettre en confiance, discuter avec eux. Et si cet enfant, malgré cette séance, refuse d'aller vers ce moyen d'art-thérapie, s'il n'est pas encore prêt ou n'est pas en mesure physique de faire cette art-thérapie, eh bien, il faut être patient. Mais en étant patient, il faut être présent aussi avec lui. L'art-thérapeute doit venir le voir souvent, quand il peut. Il doit passer le voir. Aujourd'hui, peut-être, il va juste prendre la feuille. Demain, il prendra le crayon. Et après-demain, peut-être qu'il va mettre cette douleur sur la feuille. To answer your question, Ananda, it's a very relevant question. This is precisely where we emphasize the multidisciplinary nature of the child's care. When the child comes for an art therapy session to benefit from what we might call an artistic consultation, they must first be placed in a state of trust. By that stage, the child has already been supported by psychologists,
child psychologist, and child psychiatrist. We always work in collaboration with them, and this is extremely important. For example, it would be advisable to first discuss the child's situation with the psychologist and to introduce the idea of the collective art therapy session together with the psychologist and child psychiatrist. Why? To build the child sense of trust. The child must first be informed. It is very important that a child is informed and not forced to do anything. Art therapy is often misunderstood as simple manual work, but it is not. It is a therapeutic tool that supports other forms of therapy. Therefore, we must take the time needed to build trust. Why not begin with an initial session before the art therapy workshop? A first immersion or introduction session where we speak with the children and help them feel comfortable. And if, despite this session, the child still refuses art therapy, if they are not ready or not physically able to participate, then patience is required. But patience also means presence. The art therapist should continue to visit the child regularly whenever possible. One day, the child may simply hold the paper. The next day, they may take the pencil, and perhaps the day after, they may begin to place their pen onto the page. Thank you. Thank you for your answer. Thank you. Thank you. It's really profound and yes, inspiration. Thank you. Okay. Maybe it's for the yes. Nikki. Question to Nikki. Thank you, Nikki. Hello. In your practice, is art therapy for children conducted as a single standard session, or is it typically delivered as ongoing, continuous series? Alors, dans ma pratique d'art-thérapie en Algérie, nous avons, je vais vous dire, nous avons beaucoup d'entraves en Algérie parce que l'art-thérapie déjà n'est pas reconnue comme une médecine alternative par l'art. Elle n'est pas reconnue dans les soins, on va dire, palliatifs, surtout dans le cadre du cancer. L'art-thérapie, malheureusement, parfois, elle est presque interprétée comme étant des travaux manuels chez l'enfant. C'est pour ça que j'insiste souvent pour dire l'art-thérapie, ce n'est pas des travaux manuels, c'est l'expression de l'âme de cet enfant. En général, nous procédons à des séances d'art-thérapie collective. Nous procédons à des ateliers collectifs comme cet atelier que je vous ai présenté aujourd'hui, peindre des couleurs sur la douleur. D'accord. Nous essayons de capter l'attention de l'enfant sur le bénéfice thérapeutique par l'art. Et puis après, ça deviendra un peu du cas par cas. Si nous sommes dans un service d'oncologie qui nous octroie la possibilité d'aller vers la consultation personnalisée, alors on le fait. Si nous sommes contraints de nous limiter à la séance collective, qu'est-ce que je fais pour ma part? J'adresse des ordonnances personnalisées aux parents. Je leur propose des exercices d'art-thérapie avec l'aval du parent, et en rendant visite à cet enfant, j'essaie de lui présenter son exercice personnalisé. Voilà comment ça se passe chez nous. Mais mon rêve, mais vraiment mon rêve, serait d'arriver à qu'il y ait une reconnaissance nationale de la pratique de l'art-thérapie chez nous, pour justement passer du palier du collectif
vers le palier personnalisable. C'est très, très important parce que la douleur de l'enfant, elle diffère. Une douleur d'un ostéosarcome, par exemple, d'un cancer des os, n'est pas comme la douleur, par exemple, on va dire, pulmonaire, n'est pas comme la douleur digestive. Vous voyez, donc parfois les douleurs, elles sont plus intenses. Une douleur avec une médication antidouleur, c'est pas comme une douleur à l'état brut aussi. Nikki, in my art therapy practice in Algeria, we face many obstacles. Art therapy is not yet recognized as a form of artistic alternative medicine and is not officially integrated into palliative care, especially in oncology. Unfortunately, it is sometimes misunderstood as simple craft activities for children. That is why I often insist that art therapy is not manual work. It is the expression of a child's soul. In general, we conduct collective art therapy sessions and workshops, like the one I presented today, painting color onto paint. We try to capture the child attention through the therapeutic benefit of art. Then it gradually becomes more individualized, case by case. If we are in an oncology department that allows personalized consultations, we proceed in that direction. If we are limited to group session, I personally issue individualized prescription for the parents with their consent. I suggest art therapy exercises for them to carry out. And when I visit the child, I try to introduce their personalized exercise. This is how things work for us. But my dream, truly my dream, would be to achieve national recognition of art therapy in our country so that we can move from group based practice to individualized care. This is extremely important because a child's pain is not the same in every case. For example, the pain of osteosarcoma, a bone cancer, is not the same as pulmonary pain or digestive pain. Some pains are more intense. Pain under analgesic treatment is also not the same as untreated raw pain. Donc la douleur, elle diffère d'un enfant à l'autre. Même dans sa globalité, la douleur d'un enfant suite à un traumatisme, ce n'est physique, ce n'est pas comme la douleur suite à un traumatisme causé par le cancer. So pain differs from one child to another. Even in a broader sense, the pain of a child following trauma is not the same as physical pain, and it is not the same as the pain resulting from trauma caused by cancer. Donc, la douleur de l'enfant, elle diffère. Même dans le cancer, elle diffère d'un enfant à l'autre. Il y a une échelle à la douleur pour donner des médicaments. On compte une échelle de 1 à 10. Par exemple, quelqu'un qui a 9 sur 10 de douleur, on lui donne tel dosage de médicaments. Et un enfant qui a 2 sur 10 sur l'échelle de la douleur, on lui donne un autre dosage de médicaments. C'est exactement la même chose pour l'art-thérapie. On va intensifier les exercices d'art-thérapie chez un enfant qui a une douleur de 9 sur 10 par rapport à un enfant qui a une douleur de 2 sur 10. So a child's pain varies. Even in cancer, it differs from one child to another. There is a pain scale used to guide medication, typically from 1 to 10. For example, someone with a pain level of 9 out of 10 receives a certain dosage
of medication, while a child with a pain level of 2 out of 10 receives a different dosage. It is exactly the same in art therapy. We will intensify the art therapy exercises for a child with a pain level of 9 out of 10 compared to a child with a pain level 2 out of 10. C'est pour ça que la consultation artistique personnalisée, Artdonnance, le concept d'Artdonnance s'impose dans ce type de maladie. That is why personalized artistic consultation prescription, the concept of an Artdonnance becomes essential is in this type of illness. Thank you, Nikki, for your question. Another question? Nikki and Ananda, j'espère avoir pu répondre à vos questions. Et si vous voulez encore plus de clarification, n'hésitez pas. Je vous transmettrai mon mail. N'hésitez pas à m'écrire par le biais de Madame Ananda Zaho. Je répondrai vraiment à toutes vos questions et surtout, j'étofferai au mieux le concept Artdonnance qui est quand même assez novice pour vous. Nikki and Ananda, I hope I was able to answer your question. And if you would like further clarification, please do not hesitate. I will share my email with you. Feel free to write to me through Mrs. Ananda. I will truly answer all your questions. And above all, I have tried to present the concept of the Artdonnance as clearly as possible, as it is still quite new for you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. And also another question from the iPhone. Can you check it? Your chat box. Hello, Narcia? Yes? There are also another question from iPhone in chat box. Is Okay. in your clinical experience, when a child exhibits permissive or otherwise feeling for being a burden of their families during the art therapy session, what's your approach to guiding them? Yes. Alors, in your clinical experience, when a child exhibits pessimism or voices feeling of being a burden to their family during an art therapy session, what is your approach to guiding them? Nikki, c'est une excellente question encore une fois, parce que très souvent, dans la société algérienne, on peut être justement exposé à ce genre de problème, soit par incompréhension des parents au concept d'art-thérapie, soit aussi par incompréhension du personnel qui nous entoure aussi et qui nous entrave à la pratique de l'art-thérapie. Moi, je vous le dis, la clé de la réussite, la clé pour capter l'attention de cet enfant, c'est de parler son langage, le langage de l'âme. Cet enfant, lorsqu'il est en phase de cancer, il est, comme il peut demander de l'aide, comme il peut aussi se refermer sur lui et ne pas avoir envie de parler. C'est le langage sans mots. À partir de là, je pense que, comme je vous ai dit, j'insiste sur la présence. Un enfant, lorsque quelqu'un est présent à côté de lui au moment de la douleur, lorsqu'il le regarde, lorsqu'il lui tient la main, lorsqu'il réconforte ses parents sont dans la demande de réconfort, quelle que soit la situation. Même si parfois ils sont dans le déni, parfois. Une part en eux. C'est pour ça que
le principe même de l'art-thérapie est de parler dans le langage de l'âme. Là, lorsque vous parlez d'un pessimisme de l'enfant, c'est un langage d'esprit, c'est un état d'esprit, ce n'est pas son état d'âme. Donc, il faut aller au-delà de cet esprit et parler son langage d'âme. Comment parler son langage d'âme? Au départ, s'il est silencieux, on reste silencieux. On respecte ce silence. Il faut respecter le silence de l'enfant qui souffre. Il faut rester juste présent avec lui. Euh, Petit à petit, peut-être lui parler un peu, le regarder, lui tenir la main, lui caresser les cheveux. Euh, Toujours faire participer la maman qui est cette zone d'assurance pour cet enfant. Euh, les mettre en confiance tous les deux pour arriver, avec le temps, à un meilleur optimisme face à cette séance d'art-thérapie. D'accord. Moi, je pense que la première ligne de conduite à avoir en étant art-thérapeute, c'est de s'armer de patience. La dernière fois, nous avons touché l'enfant autiste. Nous avons insisté sur la patience avec cet enfant. C'est la même chose aussi avec l'enfant cancéreux. Nikki, that is an excellent question once again, because very often in Algerian society, we may indeed face in this type of difficulty, either due to parent not understanding the concept of art therapy or due to misunderstanding from the staff around us, which can hinder the practice of art therapy. For me, the key to success, the key to capturing the child's attention is to speak their language, the language of the soul. When a child is in a phase of cancer, they may ask for help, or they may also withdraw into themselves and not want to speak. This is language without words. From that point on, as I mentioned, I insist on presence. When a child has someone by their side during moments of pain, when they are looked at, when their hand is held, when their parents are comforted, because the parents themselves are in need of reassurance regardless of the situation, even if sometimes they are in denial, there is still a part of them that seeks comfort. This is why the very principle of art therapy is not speak the language of the soul. When you mention pessimism in the child, that is a mental language. A state of mind it is not their state of soul. So, we must go beyond the mind and speak the language of the soul. How do we speak this language? At the beginning, if the child is silent, we remain silent. If the child is silent, we remain silent. We respect that silence. We must respect the silence of a suffering child. We simply remain present with them. Gradually, we may speak a little, look at them, hold their hand, gently stroke their hair. We always involve the mother, who is the child's primary source of reassurance. We bring both of them into a space of trust so that, over time, they can move toward a better sense of optimism within the art therapy session. I believe that the first guiding principle of being an art therapist is to be patient. Recently, when we addressed autism in children, we emphasized patience with the child. It is the same with a child with cancer. Thank you.
Thank you so much for your answer. And this is a question from the iPhone and not Nikki. Just correct the name as Thank yeah. you for your kiss, Nikki. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, Nercia, for your question. Yeah, I think I have to respect the children and just follow their steps. Yes. Thank you so much. Mhm. You. So, if there are any questions, maybe you can ask. If no Yes. questions, I just yes, earned it. Thank you. Thank you. Thank you for your question, Nikki and Ivan. Thank you so much. So I just conclude today's session of the workshop. And in today's session, we witness the power of Artdonnance and offering emotional support for children, a power that is both gentle and professional. If you wish to systematically learn this integrated medical artistic method to provide more professional support to diverse populations of other children, families, the elderly, or other facing trauma, palliative care, cancer, infertility, PTSD, and more. The Artdonnance Level 1 certification course is designed for you. This is a structured 120-hour professional training program taught and supervised directly by Dr. Nesrine Helali Asses. It consists of 6 modules with 16% practical supervision, and it is internationally accredited by IAETDAA. The course begins in September 2026 with a limited enrollment of the 30 participants. For more details, please stay tuned for the information from the IAETDAA or send us an email or send us via maybe it's clients our assistant, yeah, for inquiries. And today's lecture is a key part of our Child Healthy Growth Care Month for June, where we focus on the psychological and the emotional support for children. And looking ahead, IAETDAA will host another notable public session in July 25th, Ichi, Children and Adolescents Mental Health Care. We will focus on the mental health of children and adolescents, exploring how art therapy can support common challenge in the development stage, such as emotional fluctuations, identity formations, and interpersonal relationships. This lecture will be planned and supervised by Dr. Nercia Wilson and Curtis Tley. Please check the office websites for more details. And also International Arts Education and Therapy Development Academic Association designs July as a self-care month. After focusing on family and children, we turn on attention in July to those who are long-term caregivers, healthcare professionals, psychological workers, parents, and educators with the theme of self-care. We will bring you a series of activities in the series designed to nourish the inner self. We also hope to welcome Dr. Nercia Helali Asses back to the deeper series on self-care and art therapy. Yeah, special fake averagement will announce later. Yeah, we look forward to your continued participants. And yes, due to the time constraints, course are already 38. We will conclude this Q&A session here. If you have any further questions, you're welcome to send us the questions maybe to our assistant, also to our emails, IAETDAA at gmail.com, also the 16
3, yeah, we will complete them too and request Dr. Narcia to provide written responses. And before we end, I would like to invite everyone, along with Dr. Narcia, to take a moment and take a small breath, return to a center, feel space you have stirred all over the past hour. Whether it was knowledge gained, a moment resonant, or even just a color or shape, please take it with you. Make it your own. Thank you, Dr. Nesrine Helali Asses, for today's wonderful sharing. And thank you to everyone of your watching from the other side of the screen for your witness to step into this topic, to hold space for those unspoken pains. This concludes today's lecture. May we carry this new understanding of color and company shape back into your daily lives, into our work, and back to ourselves. Wishing all peace, joy, and well-being. We will see you next time. Thank you so much. Thank you. Thank you. Merci tout le monde, merci Madame Ananda, merci de me donner cette chance de m'exprimer, merci à tous les participants de m'avoir écouté, merci pour vos questions et vos feedbacks aussi. J'espère avoir été un peu explicite, je ne dirais pas assez parce que mon langage manque beaucoup, donc j'espère y remédier au fur et à mesure et avoir un anglais encore plus limpide pour vous. J'ai hâte d'entamer la session de cours Artdonnance pour que vous puissiez vraiment comprendre la nécessité d'une consultation artistique personnalisée, essayer d'améliorer vraiment la qualité des soins, quel que soit notre patient, parce que nous sommes tous des patients dans cette vie. Nous avons tous des douleurs, qu'elles soient d'ordre moral, physique ou psychique. Et l'art-thérapie est là justement pour être un coéquipier de tous nos partenaires psychologues, psychiatres et psychanalystes et médecins aussi. Donc l'art-thérapie est un tissu nodal qui arrive à joindre tout ça en même temps et j'espère le développer avec vous. Merci vraiment pour votre patience et votre écoute. Thank you, everyone. Thank you, Madam Ananda Zhao. Thank you for giving me this opportunity to express myself. Thank you to all the participants for listening to me, and thank you for your questions and feedback as well. I hope I was somewhat clear through. I will not say enough because my language is still limited. So I hope to improve gradually and to achieve even clearer English for you. I'm looking forward to starting the Artdonnance course session so that you can truly understand the importance of personalized artistic consultation and how we can improve the quality of care for all patients, regardless of who they are. Because in life, we are all patients. We all carry pain, whether moral, physical, or psychological, and art therapy is there as a partner to all our colleagues, psychologists, psychiatrists, psychanalysts, and medical doctor as well. Art therapy acts as a connecting thread that bring all of this together, and I hope to develop this further with you. Thank you very much for your patience and attention. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you. So we just conclude today's session and hope all of you enjoy your weekend, and we will see next time and see you. Okay. Okay, thank you.